Okay. Assalamualaikum semua. Okay, let's continue. Just now we have look at the example for log. Where if you have the coefficient at the front, you expand as usual, and then you use the properties of m log b is equals to log b to the power of m. So that's why your 3/4, all the coefficient is at the back. Okay, and then since it is plus, you can also use the properties of log a plus log b equals to log ab, and then you simplify. Okay, since it is multiplication, the index will be added together and the will result 3/4 plus 5/4 is equivalent to 8/4, which is equivalent to 2. And then it's either you want to leave your answer in terms of this, or you want to bring 2 to the front. Also acceptable. Okay. So I want you to do this the next example by yourself. Same concept. Okay, so I think you won't have problems. Okay, try. Okay, how about this? If given to you a set function, so you just modify the function. This is also equivalent to log x over y, z. So you know that square root a is also equivalent to apa? A to the power of 1 over 3. If you have cube root of a, so it is a 1 over 3. Okay, so same goes to this. This is also 1 over 2. Okay, so 1 over 2 log x. Okay, plus or minus? Since it is divide, so it is also minus. Yes. Minus log yz. Okay, boleh pecahkan lagi tak? Boleh? Log x minus log y. Okay, since ini multiplication kan, dia juga adalah tambah. Tapi buat bracket sebab tolak ni untuk the whole thing of log yz. So if you break this up, so it will be log y plus log z. Oh, ini pun jangan lupa ada 1 over 2 di luar. So 1 over 2 log x minus log y minus log z. So it's either you nak tukar dari sini ke sini pun boleh, dari sini ke sini pun boleh. Ikut kesesuaian lah, soalan tu memerlukan you solve for x ke ataupun macam mana. This is just another way I show you how you want to transform this kind of function. Okay, alright. Sebab soalan ni minta apa? Example 10 ni. Okay, soalan kata express each expression in terms of log. That's why kita break that up. Okay, macam tadi daripada each expression, we have 3 terms, we combine it as one term, but example 10 is the other way around. Boleh tak? Faham tak? Dia macam reverse back the calculation that we have made at the example, from the example earlier. Boleh ke? Boleh. Okay, so cikgu dah buat yang B. Okay, so adakah ini semua dalam satu adakah ini menjawab soalan yang nombor 10 tadi? Express each expression in terms of log? Yes. So every x, y, z ini sudah dalam each an expression of log. Okay. Okay, just now we have done the example for log. Now let's look at ln. Sama je, ln adalah log base E. So you can leave it as ln juga. Okay, so this will be ln x plus ln y minus ln
Z, easy peasy, yeah? That's it. Okay, now let's look at example 11. Without using calculator, evaluate log 232. Okay, suggestion? Boys and girls, is there any suggestion? How are you Kalau going to do this without using calculator? tukar 32 tu jadi 2 power 5. Yes, exactly. Carilah base 2 ke, base 3 ke, base 5 ke yang menghasilkan 32. And then, yes, you figure out that 32 is also equals to 2 to the power of 5. And then by using the log properties, 5 at the back you can bring to the front. Why you want to bring to the front? Because later on you want to cancel out. You know that log A base A is equals to 1. So this will equals to 1. So 5 times 1 will give you 5. Did you use any calculator to solve this kind of problem? No. No. Huh? Okay, next. Okay, how about this function B? Log 1 over 27 base 3. Okay, previously you have learned a to the power of negative 1 is also equivalent to 1 over a. So if you have 1 over 27, it also 27 to the power of negative 1, right? Yes. So this can be written as 27 to the power of negative 1. Okay, 27 ini apa? For you to solve 27 ini without using calculator, is there any base 3? 3 to the power of 1. 3 power of 3. Yes, 3 3 to power the of 9, 3 to the power of 3 is power of 3. 27. So log base 3, okay. 27 is basically 3 to the power of 3. Okay, power and power. Can you multiply it together? Yes. Yes. 3 times negative 1, right? Okay, and then again you have this log Negative. A base A is equals to 1. But in order to do that, you have to bring this to the front using the properties M log B is log B power of N. That's why log ni is not so hard. The things that the students find out it's difficult because they did not use the properties in every single step. So in order for you to succeed, in order for you to be able to answer this log function, every step you must have a reason. What kind of log properties that you use. So in my case, negative 3 ni I bawa ke depan dulu. Negative 3 to the front, so it becoming log 3, then I cancel out some negative 3. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Madam, sorry to interrupt, but suara Madam tak berapa jelas. Oh, kenapa tak bagi tahu awal? I punya mic dekat atas tadi. Astaghfirullahalazim. Okay, ulang balik in order for you to be able to solve this kind of problem for log, index ke apa-apa sajalah. Make sure you know what kind of properties that you use in every step. So macam 27 ni mula-mula I buat apa? I buat hukum index kan. Lepas tu I cari base yang sama dengan base yang diberi untuk log ni. So we find out that 3 cube is 27. And then kita multiply the index. So 3 times negative 1 we get negative 3. And then we are using properties of log. We bring to the front using m log b is equals to log b to the power of m ni kan. And then log A base A sama is equals to 1. So barulah you dapat jawapan. So every step you are using the correct properties. Okay?
Okay, how about this one? Let's look at this example. Log 8 base 1 over 2. Kita tak belajar. Kita belajar tak base 1 over 2 power 1 apa, 1 over 2 to power of 2 berapa. Ada tak? Boleh lah kita nak buat sendiri 1 over, tapi menyusahkan tak? Sorry 1 over 2. Ni 1 over 4. Kan susah kan? Lepas tu nak buat apa? So apa lagi properties log yang kita ada? Kalau base dia tak sama. Tukar jadi set. Tukar jadi set. No. You ada apa? You ada log A base B. Kalau you nak introduce new log, dia adalah apa? Log A over log B. Pernah tengok yang ni tak? Nah. Mestilah you nak guna calculator. Okay. Kalau you lah pakai calculator, macam mana you nak solve ni, you buat log 8 bahagi dengan log 1 over 2 kan? Okay, ataupun you terus straight away log 8 base 1 over 2 pun you dapat jawapan, but dia kata without using calculator. So you can make use of this property ni. Okay, log A base B is equals to log A over log B. So that's what I'm gonna do over here. So log 8 over log 1 over 2. Okay, barulah kita think of the base that can be equalized for those top and bottom function. So 8 ni is also equivalent to apa? 2 the power. Yes, exactly. 2 to the power of 3. Okay, over with log 2 to the power of. Okay, kalau 1 over 2, kalau 1 over A, dia adalah A to the power of negative 1, right? So if given to you 1 over 2, this is also equivalent to 2 to the power of negative 1. You need this. You need this knowledge to solve log function. So 1 over 2 ni tadi can also be written as, you boleh nak buat 2 tetapi power of negative 1. And then you nampak dah ada benda yang you boleh cancel later on, but before that you have to use the properties of log A to the power of M is also equals to M log A. So M ni you bring to the front. So 3 log 2 over negative 1 log 2. Then only you can cancel top and bottom. That will result negative 3. Okay, cuba tekan calculator, check log 8 bahagi ataupun log 8 base 1 over 2. Dapat tak negative 3? Dapat. Okay. So that's what you do. Okay, clear? Boys, clear or not? Clear. Okay, Yeah. good. All right. Okay, I let you to do it yourself for F, E. Lagi, do we have any other question? Okay, find the values of A and X in the following. A, lagi apa? Okay, X for D Alright, so macam mana kita nak buat ni? Log 25 base A equals to 4. So ini kita ada properties apa? Log tukar kepada index. Log apa? Log B base A equals to X is also equals to B base. Dekat log A adalah base. Dekat index yang bawah ni yang cikgu akan tulis ni, A dia adalah besar macam tu So ini you memang kena hafal lah Okay. So jadinya kita nak buat apa ni? So log
by using these properties, it also can be written as 25 equals to a to the power of 4. Okay, boleh tak? Boleh tak solve any? Kalau macam ni. Ada tak something to the power of 4 dapat 25? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. And then soalan ni ada tak kata without using calculator? Tak ada. Okay. I tunjuk you perbezaan. Jika diberi macam ni, dia bagi 64 lah for example. Ataupun kalau 64, 4. Okay. Kalau lah 64, 4 to the power of X lah contoh. Okay, 4. Ini 4 berapa kalau 64? 4 times 2 adalah 8. So 4 times 3. Sekejap. I buat base 2 lah. 32 lah contoh. And then ni adalah 2 power of X lah. Okay, so 32 ini adalah apa? 2 to the power of 5, right? So this is 2 power of X. Betul tak? So when the base are the same, okay, we can compare X equals to 5. Tapi sekarang ni, 25 ni tak ada apa-apa yang kuasa dengan 4 jadi 25. Betul? So we cannot solve. Solve. So apa yang kita boleh buat adalah cara tadi tak boleh diselesaikan. So apa yang kita boleh buat adalah log 25 bahagi dengan log A equals to 4 mungkin. Sekejap. 4 ke? Okay, cikgu try dulu log A, log 25 over 4. Okay, berapa ni? Cuba tekan calculator. Okay, log 25. Log 25 boleh disimplify tak? 5 square. Okay, tak apalah. Kalau macam tu, you guna calculator sajalah. Sebab kalau kita simplify pun, we got nowhere pun. Kita tak pergi mana-mana. Okay. So, log 25 over 4. Berapa? Sayang, tekan log 25 bahagi dengan 4. Dapat 0.349. 0.34. 9. 4 decimal places, sayang. 95. Okay, 95. Okay, sekarang ni. Okay, so log A. Kita nak A. So, how are we going to get rid of log? Log ini adalah sebenarnya apa? Log base 10. Betul? Betul. Okay. So jadinya tukar log kepada indeks. Seperti yang dalam ini cikgu macam tu. Tapi instead dia kiri, kita kanan. Tapi sama je. So apa kita buat adalah 10 to the power of 0.3495. Dapatlah nilai A. Berapa jawapan? Tekan 10 to the power of answer tadi. $2.2361. Okay. So this is your answer lah. 2.2361, madam. 2.2. 2.2361. Okay, cuba check your answer. Betul tak? Log 25 base 2.2361 is equals to 4. Only if the answer is correct. Only you dapat 4 barulah jawapan you sebenarnya betul. Log 25 base 2.2361 ataupun you nak buat log 25 bahagi
dengan log 2.2361. Mesti dapat 4. 4. Dapat ke? Yes. Kuat sikit tak dengar? Yes. Okay, dapat. So, these are the one of the solution lah on how are you going to get the values of A. Okay. So, sama juga. B pun you buat sendiri. Okay, mari kita buat D. Okay, D macam mana D? D ni senang sikit sebab apa? Cuba kita tengok. Boleh tak log B base A equals to X ini tadi kita tukar kepada indeks, dia akan jadi AX. Okay, so sama juga X is equals to 4, 1/4. So apakah jawapannya? 2 to the power of 2. Okay, 4 adalah 2 to the power of 2. Okay. So cikgu boleh buat 2 cancel out 2 1/2. Ataupun square root 2. Okay. Okay, how are you going to check your answer whether it is correct or not? Cubalah tekan log square root 2 base 4. Dapat berapa? Okay, student. What's your answer? 1/4. Okay. 1/4. So kita dah check, dapat sama. So jawapan kita betul lah. Okay. Kenapa dia lebih senang berbanding yang tadi? Can anyone tell me why? Kenapa? Apa beza? Yes. Kalau tadi A tu yang kita cari, the one that we want to find is the base, yang A ni. But ini kita nak cari X. Base dia kita dah tahu. Our base is given 4. So in any ways, I mean, they can answer in many ways, and you always have the solution. Dia tanyalah macam mana pun, you always can come out with the solution. Boleh ke semua? Boleh. Boleh. Okay. Okay. Boleh. Okay. Log equation. Solve the following equation. Ni senang. Tukar log kepada index sahaja. So buat banyak kali, tulis banyak kali hukum log. Okay. Log AX equals to B adalah AX power of B. Contoh. Tak kisahlah kalau I ganti sini B ke, ini yang X ke. Kadang student ni dia takut juga dia hafal lain. So kalau I tulis macam ni, adakah sama macam ni? Adakah betul? Betul. Alah, apa yang sepatutnya? Kalau B Sepatutnya. power of X. Yes, betul. So ini adalah B the power of X. So kita perhatikan, kita buka mata kita. We open our eyes widely. Base in the log adalah base pada index. Bila I kata log, ini adalah log. Ini adalah bentuk index. So you kena mahir daripada log ke index, index kepada log. Okay? Alright. Okay, let's solve this example. So this is X equals to 3 cube. So the answer 27. S equal Okay. Ini pula macam mana? 25 X square. So berapa tu? 5. Yes, 5 square.
25. Okay, so 25 is 5 square juga. So X adalah 5. Then only you dapat when you substitute X equals to 5, 5 square you dapat 20, 25. Okay. Alright. How about this function? Okay, ni macam mana? 2. Okay, kita nak bawa siapa? Of course, kita akan bawa yang negatif ke belah kanan. Kita tak suka tengok negatif. Okay, kalau boleh kita get rid siap-siap. Okay, jadi apa yang cikgu nak buat? Suggestion? Expand. No. You never ever expand log. Ini adalah dosa besar dalam hukum log. Kita ada properties log M, log N equals to log Mn. Tapi kita tiada properties untuk M plus N. Kita expand macam ni. Tak ada Log M tambah log N. Tak ada Nampak tak you all? No. Ini salah dan dosa besar. So kalau log macam tu, properties of log pun begitu juga. Tak boleh expand benda di dalam log. Nampak tak beza ini dengan ini? Ini yang tambah ini, dia adalah equals to darab. Dia bukan equals to ini. Everyone, are you clear about it? Yeah. Yes. Yes. So sangat-sangat You diibaratkan log ini macam trigonometry, sin 30 plus X. You never ever can expand jadi sin 30 plus sin X. Tak boleh. Sebaliknya apa? Sebaliknya you menggunakan properties sin A plus B adalah apa semua? Sin A cos B plus cos A sin B. Okay, so keep that in mind ya. So tak boleh sesekali expand. Ingat log tu dalam tu macam angle. You tak boleh expand. Never ever. So apa yang you boleh buat adalah log ini you tukar kepada index. Okay. You tukar kepada index. In order to do that, you kena tahulah log ini base-nya apa. Dia adalah base E. Okay, semua orang tahu at this stage log adalah log base E. Betul? Kalau log sahaja, yang ditulis dia adalah sebenarnya log base 10. Semua tahu itu? Okay. So sekarang ni bila you dah tahu dia adalah base E, barulah you boleh buat log tukar kepada index. Jika base dalam log tukar kepada index, dia akan jadi besar macam tu. Dia akan jadi base kepada indeksnya lah. E bawa sebelah besar. 3 akan jadi power. So you want X. So this is negative X. You bawa sini X jadi positif. So 3 minus E 3. Okay. So this is your answer. Madam tu 2 madam. Madam. Power of 2. The power of Alamak. Okay, so jadi kita tukar semua jadi 2. Thank you. 2. So itulah. Thank you. Okay, clear? clear. Clear. Boleh ke selesaikan ini sendiri? Okay, nanti I petik je nama siapa-siapa, snap jawapan masuk dalam Telegram ya.
Okay, sama juga macam D ni. Okay. D ni pun sama. E nanti E ni tricky sikit sebab dia adalah base dia tak sama. So you kena samakan dulu base dia. Yang ini tak ada masalah sebab semua base dia adalah base 10. So tak ada masalah lah. So ini apa yang you buat adalah log X times 4. Ini minus so dia jadi 5. Ini adalah log 12. Okay, you are comparing. Okay, you are comparing this and this because log dekat depan tu dia sama. So apa yang you buat adalah 4x over 5 equals to 12. So x equals to 12 times 5 over 4. You get 15. Boleh? Okay, I tunjuk macam mana kalau base dia tak sama. Okay, macam mana kalau base tak sama, kita kena samakan lah. 2 never ever can be 8. Tapi 8 boleh jadi base 2. Sebab tu you kena ambil base yang terkecil. Okay, kalau 8 dia adalah 2 to the power of berapa? 3. 3. Yes, exactly. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak you nampak. Okay, so apa yang you buat adalah log 2x. Nothing you can do for the first term. But something you can do for the second term. Over log 8 equals to 4. Okay, log 2x minus log x. Okay, log 8 tadi ni adalah log apa? 2 cube. To the power of 2 cube. Okay, log 2 cube. Okay, kalau macam tu, kita jangan introduce base 10. Sebab apa? Kenapa jangan introduce base 10? Sebab nanti you ada sampai 2 benda. You ada base 10, you ada base 2. Menyusahkan hidup you. Apa yang you buat? You tahu that you can introduce any log A base B. You boleh introduce sama ada log A over log B. Ataupun you letak ini C. Tak ada masalah. Yang penting atas mesti dan bawah mesti sama. Jadi disebabkan cikgu nampak cikgu ada base 2. So I won't introduce base 10. But then I will introduce base 2. But top and bottom must be the same. Boleh tak semua? Okay. boleh. Ini crucial part ni. Okay. Okay, then only we can continue. Okay, so apa jadi next step? Log x base 2 minus log 2x over 3 you bawa ke depan. So dia jadi log 2 base 2 which is 1. So I buat 3 je lah. And then equals to 4. Okay. So kalau you macam nampak serabut nampak ini macam tak nampak penghujungnya. So kita akan let u equals to log 2 base x. Itu yang kita kata kita pakai substitution tu. Sebab kita nak memudahkan sebenarnya. Kita nak memudahkan kita punya pandangan. Okay. Okay. Alright. So jadinya apa kalau I let? Dia jadi u minus u over 3 equals to 4. Kalau tadi log macam tak boleh nak selesaikan. Tapi sekarang kalau u boleh tak selesaikan? Boleh? Okay. So apa yang kita buat? Darab Yes, darab both side dengan 3. So 3u minus u equals to 12. Okay. Ini you bawa sini and then you ada over dengan 3 and then 3 ni you bawa ke sana 4 3 12. So now 3u minus u.
2u. 12. U is 6. Okay, what is your U? Log X best. Log 2. So your U adalah 6. Tapi itu bukan final. Kita bukan nak U. So we substitute back. What is our U? Okay, our U is log X base 2 equals to 6. So kita always want to solve for X, something that unknown, yang kita tak tahu. What's the point we are solving nilai yang kita dah tahu? So mestilah kita nak solve for X. So barulah menggunakan properties index, log tukar kepada index. So X, 2 bawa sana 2 power jadi, of. yes. So berapa jawapan? 2 power of 6? 64. 64. Okay, so your answer is X equals to 64. Okay, boleh ke semua? Sangat faham ke? Faham sikit-sikit? Sangat faham. Alhamdulillah. Okay, so ini cikgu buat yang bahagian mana? Ini. Okay. Ini I buat explain untuk yang mana? Ini adalah untuk this one. Okay, I really hope it become crystal clear to you. I rasa yang paling susah pun soalan macam type macam ni lah. Sebab apa kata ini yang paling susah? Sebab base dia tak sama. You kalau nampak je soalan yang base tak sama, iseng-iseng dengan siap-siap, your life will be tough lah. Maksudnya there will be a lot of challenges lah. Berbanding dengan base yang sama seperti macam soalan sebelum ni di mana base dia semua sama. Senyum. Tapi what kind of function yang akan keluar exam? Inilah dia. Ketika base itu tidak sama because a lot of techniques, a lot of skills are required to solve this kind of problem, and we will credit to those who are able to answer this kind of question. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Kalau you ada satu jawapan, X equals to 64, that's it. That's your final answer. But then if you have two, remember I told you before this, if you have two answer, you have to recheck. Because there might be one of the solution is not the solution. You have to reject. Because bila you masukkan, you tak dapat 4 contoh. You tak dapat yang sama dengan belah kanan ni. Tapi now kita memang ada satu solution sahaja, memang that's our final answer lah. And kalau you check pun memang betul punya. Tak percaya you masukkan lah. Okay. Akilah Huda. Which question yang you rasa susah? Log index set. No respond. Afrina? So far, which one you think it's hard? Log, index, set? Log. Log. Okay, which part of log yang rasa susah? The last one. The last one. So you recheck, you try on your own, yeah? And you can always discuss among your friend. Okay. Okay, smile. Bye, everyone. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, thank you so much. Bye. Bye. Thank you, madam. 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 Mm-mm. Madam.